Hello friends and how are you doing today? आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूँगा मैं एंड जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं बताइए कि आप कहाँ से हैं। प्राइमरली ये जो वीडियो है वुड बी मोर फोकस टू पंजाबीज ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ देयर ਔਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫॉर ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਸੱਚ ਆ, ਕੀ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਟ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 3:30 ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 4 or 5 in the morning ਜਾਂ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇ ਬੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ what exactly is the reason behind this conflict? I hope you're following the news and following it why it is happening for some time now or it all started with the visit of the Canadian Prime Minister during the G20 summit in India. And let me take you to the main screen today where I have something to share with you, some important news updates that would really help you to understand the situation in a much better way. And I have 10 developments here. So since what has happened and has resulted, and this is what I'm going to read with you, क्योंकि ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫॉर दैट ਰੀਜ਼ਨ they just follow the social media and on social media what is true and what is not it's so hard to justify. So this is the Z News जिसका ये न्यूज़पेपर मैं आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ और आपको डिटेल बता रहा हूँ। The tension soared और I must say कि ये एक ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆ। ਆਫਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ claim India's alleged links to the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਿਜਰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਦ ਕਮਾਂਡ ਇਨ ਦ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ SFJ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ SFJ। ਐਂਡ 18th ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦ ਟਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਟ ਅ ਨਿਊ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਟਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਟ ਅ ਨਿਊ ਲੋ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੋਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ 10 ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਵਰਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10 ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੈਲਡ ਅ ਟੌਪ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ following the allegation made by PM Justin Trudeau. India reciprocated, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, reciprocate ਕਰਨਾ, expelling the top Indian diplomat posted in New Delhi. So ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। The Canadian embassy in New Delhi later asked local staffers to leave the mission, matlab the High Commission. It also barred Canadian staffers from interacting with the media. मतलब बाकी स्टाफ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਛੁੱਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ।
Following this, Canada issued travel advisory for its resident visiting Kashmir. ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ SJF ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਅ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਸ ਟੂ ਲੀਵ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਰਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਿਸਮ ਫॉर ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ देयर ਕਰੰਟਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਆਫਟਰ ਦ ਥ੍ਰੈਟ ਮੈਸੇजेस ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ issued a travel advisory for its residents and students visiting Canada asking them to vigilant and exercise restraint। मतलब इंडिया ने भी अपने स्टूडेंट्स ਲਈ ਤੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। Canadian PM Chandra Arya today urged Hindus to stay calm and report any hate incident to law enforcement agencies in Canada। लेकिन Canadian MP ने Chandra Arya जो कि of course Hindus ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ we will take care of it which is a very good thing। The National Investigation Agency जो साढ़े इंडिया दी है NIA on Wednesday issued detail of 43 individuals associated with terror gangsters network having links to Canada। इदां दी advisory ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 43 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ links Canada ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। NIA further asked the public to share details of the properties and assets which can be taken over the central government। Government ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ properties ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NIA in its post issued pictures of Lawrence Bishnoi, Jasdeep Singh, Kala Jethari, alias Sandeep, Flana, highlighted many of the gangsters based in Canada। Amid the tension, फिर की हुआ Canada's Sikh singer Shubh shared a distorted map of India pro-Khalistani message following his show in India was cancelled। Bombay ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੰਗਰ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। Amid the diplomatic tussle मतलब फिर तो tension between India and Canada, Punjab police are carrying out raids चल रहे ने who is said to be based in Canada and सिद्धू मूसेवाला ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Thursday 7 AM ਕੰਟੀਨਿਊ ਥਰੂ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Taran and Amritsar rural district Kartik Patel bhi keh rahe hai कि who is Shobh, so I don't think that he is really a big singer but Patel ji I'm not very sure if you are from Gujarat you might don't know him but the fact is that Sidhu Moosewala agar worldwide famous hai ta ek famous person kafi jagah te famous hunda। Canadian embassy in New Delhi has now announced that it will reduce its staff count in India। This came amid the tension and prevailing uncertainties between both nations। मतलब Canadian embassy in New Delhi अपना staff cut करन जा रही है। वही embassy जिन्होंने ने तो visas देने ने what exactly is going to happen to the students? This would be what I would be coming up and sharing with you in the very next session and in a 2 points ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ visa point ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। Indian mission in Canada today suspended the visa service for Canadian residents। The Indian mission in Canada has updated its visa application page, notice for operational reason, so suspended the visa services। India mission ने Canada ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ services ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨਕੇ ਵਾਸ ਸ਼ॉट ਡੈਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਫॉर ਯੂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ PR ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਬਿਲੀਵ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ almost the end of the month of September. October month is the month of celebrations. October, November, December, thousands of marriages take place in Punjab. We celebrate dozens of festivals, and this is actually the time ਜਦੋਂ foreigners or the NRIs actually visit India, and a huge number of Punjabis living in Canada would be traveling to Punjab. But if this situation continues, अगर थोड़ा टाइम भी चलती है, people would have to cancel their travel plans जिन्होंने बहुत सारे अपने टिकट्स वगैरह ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ what would be the kind of emotional loss to the people? They would be like ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਸਲ can really ruin their plans of travel, and it is going to affect them in many ways. And for example here, this should not happen for the innocent people. किसी ने क्या said? Jyoti Langovan जो भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ standing in the outside the BSL office in Toronto, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ that she was there to help her brother, a Canadian citizen who has lived in the country for 33 years, obtain a visa for a Hindu pilgrimage back to India. ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ 33 years ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ। He had already booked his vacation time from work and feared the trip would be cancelled. We want to go to the temple and pray. That's it. ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰੀਏ? ਬਿਕਾਜ਼ they are having the fear that the trip would be cancelled, and it is going to be like this at present because the kind of situation we have, what is going to happen next, nobody knows. What would happen to the students? Student visa Canada dena band kar dega? Will there be any pause on the visas? Of course, they have reduced the number of staff working there. It might have an effect, but this is more to understand recession worries are likely to carry over into the second half of 2023. That means first half of 2023, first 6 months of the year. Second half of 2023, September till December, July till December. मतलब recession है जेड़ा वो continue रहेगा. Recessions mean countries are under huge economic pressure. The economy is not growing, rather because of recession they are suffering a loss in their economy, or there is a collapse of economies of many countries, and now recession worries agar continues रहंदे ने, then there are hardly any chances, or there would be very low chances that your visas or the filings would be affected. Because if we talk about Canada, one of the major source of income is the foreign students, and especially during the recessions, ਜਦੋਂ businesses downturn ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, jobs ਜਿਹੜੀਆਂ affect ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ earnings affect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, business ਜਦੋਂ grow ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, economic loss ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ and that's the reason why Canada would definitely continue to allow the students to come to the country, because if it is not going to allow, it would further be affected economically. And I have these figures for you even, that job creations in the US 2022 to 23, because if America is under recession, if America is under depression, the entire world would be. And America ਦੇ ਵਿੱਚ consistently ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ I would say the quarters ਰਹੇ ਨੇ, they were in the negatives. So growth was turning in the first half of the year, 1 million. I can read it for you. Just give me a sec. 2 consecutive quarters of negative growth to start last year. A Federal Reserve rate hiking campaign, the likes of which often coincide with the recession, and multiple market and data signs that historically have been extremely reliable indicator that trouble is coming. So that means that even if this tussle continues and would not be sorted too quickly, I really don't think that there would be any kind of impact on the study visas issuing. However, for some time, I may say कि इस रो करके या इस टसल करके ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ in actual the visa processes and the visa rate of success would continue to be the way it is. Now, solution, how this problem can be resolved? This is the question to all of you. Whosoever is there, do share in the comment section what your mind say, because this video might be seen by many others, and may a right person watching this video find your solution in the comment section and would say, okay, yes, we can solve this problem by doing this, or by doing this we can fix it. So what your mind say कि इस problem ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ resolve ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, how the tussle between the two country can be resolved, or countries can be cooled down ताकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ. But all I can say is that it is always more like a political agenda, because Trudeau is losing up there. There are many polls which are indicating that Trudeau government is not going to win the next time, and Trudeau is feeling like ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ support ਨਹੀਂ ਹੈ. In contrast, Prime Minister Modi is one of the strongest Prime Minister, considering the percentage of voting he receives in the country, or ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਨੇ, their support. For that reason, to somehow knees ਕਿਹਦੇ down ਹੋਣੇ ਆ, you can well imagine. But better would be that nobody makes other feel inferior, and international organizations, countries like America or other major countries of Europe should come or intermediate and find the problem solution, and help these countries to have a soothing relationships to continue, because these are the two countries that are going to be and are among the top countries of the world, and their relationship is going to be very important. And of course, bad relationship with Canada are not affordable. It's equivalent to having bad relationship with Canada. But the good thing is that Canada doesn't want to have bad relationship with America. Doesn't want to have the bad relationship with India. So of course, the problem would resolve, and America is going to play a vital role. But all I can say that they should act fast, so that the common people, don't have to suffer, especially those who are eagerly waiting for this celebration time to spend with their family and others. This is very much all in this video, and I hope you enjoyed the content of the video. If you have more to say, comment section is open for you. Do share your opinion and thoughts with me. Thanks for watching, and bye-bye for now.